A very good evening, sir. 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 Hello, friends. Happy Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. How's the Josh? Hi, sir. Hi, sir. Yes, it should be very high, at least for the next 11 days, right? Yes. Okay. So with this, shall we start the session? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Now, first point, however, your first 3 exams have gone, that's irrelevant for the 4th exam. We all know it, right? If it is gone on the expected lines, excellent. Take that confidence, take that momentum going, and score well in the 4th exam as well, so that you'll get great marks. If it is not on the expected line, still nothing to worry. You have a wonderful opportunity in the form of taxation to compensate for it, right? So we'll start with the session on GST. So we'll first finish GST part. Later, Shetty sir will be taking on the income tax part. Now, what is the objective of this session is ensuring that the next 1.5 days we're on the right track. We're on the right focus, right? So what are we supposed to do? Even though we have 1.5 days, we say 1.5 days, effectively we'll get 20 hours of preparation, not more than that. So how do we utilize that to our best is the thing, right? So what we have to do, we should be stronger than our excuses. No excuses. We all know now. We have to just put in our efforts. Genius is 1% inspiration, 99% perspiration. So we have to put in our efforts, work hard, whatever we have done for the past 1 year, 6 months, matter of 11 more days. So keep yourselves motivated. So last exam of group 1, give your best in that. Question paper has 2 parts. We all know. Do we have MCQs here? Yes, sir. Yes, sir. Yes, so for MCQs, no separate preparations required. Whatever concepts that we have learned, same concepts will help us. But while answering, we have to be careful, right? We have to understand the requirement of the question carefully. We should not get excited looking at the questions. No. So read the question carefully, preferably twice. MCQ questions, we can afford to read it twice. It is possible. So read it twice. And more importantly, once you get the answer, be careful while shading the OMR. Right, the question number, the right option. In that hot seat, anything can happen. So fill in the OMR sheet correctly and don't skip any MCQs. There is no negative marking. Right, don't make that blunder. Coming to descriptive, again, we have to read the question carefully. Why we have to read the question carefully? To understand the requirement. Whenever they ask us any question, whenever there is a question, whenever we read the word of schedule 1, we should not get excited and write all the points of schedule 1. No, we have to read, understand the exact requirement of that question and answer to that point. Correct? So write the best question first. We have to identify that 15 minutes reading time is for that itself, right? Crucial 15 minutes. And if you feel you you're not getting any answer, look for the hint in the question. There could be some hint. And we can definitely answer it. Focus on the format of answering, especially if it is concept based. If it is practical based, definitely we'll answer it properly. If it is a concept based question, then focus on the format, write bullet points, right? Don't write it in paragraphs. Okay, these are some of the basic things which we already know. And sections, even if you don't write section numbers, it's fine, but don't write wrong sections. Don't code wrong sections. You can use charts, tables, etc. That 15 minutes, very important reading time. What should we do? We should identify the order in which you will be answering the questions. And once you are done with that, if you still have time, start analyzing which are the points that you have to write in those questions. So that it will be easy for you to answer when you are writing that answer, right? So you can use the last page for a few, frame the answers in your mind before writing. Don't directly jump to answer the questions. Take 10 seconds, 20 seconds, frame the answers in your mind, frame the structure, so that it will be easy for you to have the flow. Then simple language to be used. You need not bring the Bare Act as it is. Simple language. You can use your own words, but appropriate terminologies, appropriate words have to be used, right? Legible handwriting. Handwriting need not be beautiful, but it should be such that evaluator will be able to read and understand. And speed, especially in taxation, since we have to write working notes in the problems related questions, speed, the time might be an issue. Yes, we have MCQ questions to compensate for it. So keep a track on the time that you are taking for each question. That should be question wise, right? You should have a target. Then write correct question numbers. Don't make these blunders, right? These are small things which we have to keep in mind, and attempt the extra question as well. Even if the question paper, am I audible? Yes, sir. Yes, sir.
question paper is standard, nothing to worry. Evaluation will be easy. Whatever you know, just present it in the proper manner and come. Definitely it will be possible. And being Shetty sir students, will not stop writing before 5 p.m. Especially taxation, we cannot stop. And first 1 hour is very crucial. Okay, we need to score the maximum in the first 1 hour, because normally we'll answer MCQs first. So those questions will get the maximum marks. Plus, we should answer the best question first. So the first 1 hour, we should aim at getting 25 to 30 marks, so that the balance 2 hours will have a target of only 10-15 marks to reach the minimum. Correct? So first 1 hour is very crucial. So make the most in the first 1 hour, so that your pressure would be almost zero by the end of 1 hour. Okay. Then all stationaries properly, take all the stationaries properly, including calculator. Now coming to the subject, those are some specific points that we had wanted to discuss, which you already know. Now coming to the subject GST, these are some of the important topics that we cannot miss in the next 1.5 days, right? So especially in the compulsory question of 8 marks normally will be computation of GST payable, right? So there we will have all the concepts. So we have to focus on outward supply. In outward supply, we have something called composite supply, mixed supply. Those related concepts can be asked. Input tax credit related discussions can be asked. The set off of input tax credit, ineligible credits, blocked credits. So those are the things that will be focused in the first part of the question, the compulsory question. So what we have to do to get hold of these kind of, yes, we will know the concept, we'll be revising the concepts, but these kind of questions are unique. So go through the previous year suggested answers and RTPs. You need not solve it. If time permits, definitely solve. We would have already solved. Just go through those questions so that you'll get hold of how the questions will be. Then other important topics that we cannot miss: reverse charge, especially reverse charge regarding services. Then exemptions, certain important exemptions that we have discussed in revision class. Schedule 1, no consideration. Normally, we'll have 3 parameters to be considered. SCB, right? Supply of goods or service for consideration in the course of furtherance of business. But exception is Schedule 1 without consideration. Which are the items that gets covered there? Then order of discharge of liability, utilization of ITC. IGST credit should be first utilized fully. So that order of utilization important. Then returns related. These are some new concepts, QRMP. So can be asked in the exam. Quarterly return, monthly payments. Then e-way bill related, one question will be asked. Okay, that could be important. So especially validity of it, then the threshold limits. So look into those. Then composition levy. We have 2 discussions there, 10.1 and 10.2 and 10.2a regarding goods and restaurant service other than restaurant service. So rates 1%, 5%, 6%. So the eligibility cases, some cases it is ineligible. Those are the things that will be questioned in the exam. And Schedule 3, no supply. Right? So not a supply. Even though all the 3 parameters are satisfied, these are not a supply. So those lists we have to look into. Having said that, these are the topics that we cannot miss, but the other topics are not non-important. Those topics are also important. We cannot skip it. These are the prioritized topics, right? Ultimately, nothing is, we cannot skip anything. Everything is important, but we need to prioritize because we have limited time, right? So roughly out of the whatever time that we have, we can spend around 6 hours for GST. Okay, so those time, that is the time that I have bifurcated into what is the time that you can spend for each chapter, so that it will be easy for you to focus. Okay, the first chapter, GST introduction, nothing much technical there, conceptual there. You can spend 10 minutes, just go through benefits of GST, advantages, just in case if it is asked, right? We can easily write. So those things you can look into. Supply under GST, very important discussion, very important chapter. 50 minutes we can spend there. Supply, section 7. Right, section 7, all the subsections are important there. The 3 parameters, then Schedule 1 discussion, no consideration. Schedule 3, non-supply. Composite and mixed supply, the difference of it. Section 8, very important. Go through those concepts. Then charge of GST, charging section, section 9, 45 minutes we can spend there in that chapter. In charge, section 9, yes, section 9.1 talks about forward charge, but section 9.3, very important, reverse charge mechanism. Okay, 9.3 is very, very important. Reverse charge related to services, especially GTA, supplies by government, security service, renting of motor vehicle, sponsorship. There are others also which are important, but these cannot be missed.
Then tax payable by e-commerce operator 9.5. There are 4 scenarios, 4 services for which tax will be paid by e-commerce operator. Those 4 things we should know. Which are those 4? Look into those things. Composition levy, section 10. What are important there? Turnover limits. 10.1 and 2 has a different turnover limit. 10.2a has different turnover limit. 1.5 crore, 75 lakh in case of special category, 50 lakhs in case of 10.2a services. Right? Then goods and service. Rates of taxes are different there. Then ineligible cases are there. Then marginal supply of service. Even though you are dealing in goods, composite supply, if you are dealing in service, it is ineligible. However, marginal supply of service gives you some exception there. Right? 10% of the turnover of state or union territory in last financial year or 5 lakh, whichever is higher. That's the limit. Marginal supply of service. So that can be asked. Right? And procedure with regard to intimate, how do I opt for composition? How do I withdraw from composition? Those procedures are there. Look into those things. Then the next chapter, exemption from GST. It's a vast chapter. Don't focus on everything there. Don't look into everything there. Those which is specifically given in the CAPS material, revision material. That is very, very important. Focus on that. 45 minutes you can spend there. Section 11, there are some goods exempt. Just glance through them. Services exempt are very important. Which are those? Especially charitable institute related discussions, schools, educational institutions, etc. given there. Then agricultural related, education related, health care, specific cases, it is still not exempt, it's taxable. Those in exemptions, some exceptions are there that are important. Okay, then services by government, services provided to government, both are important. Construction services related, transportation service, insurance service, performance by artists, there is a limit 1.5 lakh. So those things. Then admission to various events, there is a limit there again, right? These are some of the important topics in exemption. Then we have time of supply, value of supply. 45 minutes we can spend for that. Time of supply, there are 2 things, time of supply of goods, time of supply of services, section 12 and section 13. Both are important, right? Time of supply, the concept is very, very important. Look into that. Then in case of service, especially time limit to issue tax invoice, that 30 days or receipt, the concept, look into that. Then value of supply, it's not so technical at inter level. So only inclusions and exclusions are important. Okay, those inclusions and exclusions should not be missed. So look into those things. Input tax credit, important chapter again. 45 minutes we can spend, and it is required. There are technical aspects there. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yes. Okay. Yeah. So eligibility and conditions. Section 16. Eligibility and conditions for taking input tax credit. So in that time limit is there, various conditions, issue of tax, you should have tax invoice, you should have received the goods or service, various conditions, right? Look into those. Then you have apportionment of credit. Section 17 talks about that 1, 2 and 3. 1, 2, 3, 4. In various cases, you need to apportion the credit for partly for business, partly for non-business, partly for personal purpose. So those are the exempt supplies related. So apportionment of credits. Then locked credit, the list, that is important. 17.5. We cannot miss 17.5. Then section 18, credit in special circumstance, transfer of business, converting composition into regular scheme. No? We can hear you, but it's I low. can hear you, but It's getting low, sir. Getting low. Just a second. Yes, sir. Is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. So, where were we? Section 18, credit in special circumstances, transfer of business, converting composition to regular, right? So, special cases you can claim, you are eligible to take the credit. So, those are the cases. Then, utilization of input tax credit, the order of utilization, section 49. Then, some special rules, new rules that they have inserted. Since these are new ones, they are being asked in the exams. 86A, restriction on utilization of ITC. 86B, payment of 1% in cash. If your turnover in a month exceeds 50 lakh, 1% you have to pay in cash. 99% only can be utilized through ITC. However, there are exceptions. Exceptions are important there in Rule 86B. Okay, focus on those exceptions. Then the procedural aspects, registration chapter.
we can spend 30 minutes there because there are some cases where it has to be compulsory registration required. In some cases, you need not register at all. So those are the things that they can question. Persons liable for registration, normal, section 22, your turnover limits, 20 lakh, 40 lakh, right? Then compulsory registration, section 25, specifically important because these are the cases where you have to register irrespective of your turnover. Then persons not liable for registration, procedure for registration may be asked in some cases. Amendment, once you are registered, if there is a change in particulars, how to amend procedure. Cancellation of registration, if you want to stop your business or your turnover is below the limit, etc. Then department has cancelled the registration, but you still have the business. How to revoke it? Revoke the cancellation, revocation of cancellation procedure, right? These are the things that we have to look into. Tax invoice, credit and debit notes, e-way bill. These are all documentation part. 30 minutes we can spend there. Tax invoice, there are multiple types or versions of it. Revised tax invoice, consolidated tax invoice, bill of supply in case of composition levy, right? Bill of supply will be issued. Then receipt voucher, payment voucher, refund voucher in case of advance, delivery challan when you are sending goods as a demo, etc. It's not a sale. Delivery challan, credit notes, debit notes. When do we issue credit notes? When do we issue debit notes? The concepts. Then prohibition of unauthorized collection of tax. What is the action that they can take? Amount of tax to be indicated in the documents. E-way bill, important. When e-way bill should be generated? Is there an option of generating consolidated e-way bill for multiple items together? What is the validity of the e-way bill? Can it be extended? And what is the time limit for cancellation of an e-way bill? These are some of the topics that are there in e-way bill, which normally will be asked in the exam. Then we have two small chapters, payment of tax. We can spend half an hour there. Electronic credit ledger, electronic cash ledger, electronic liability ledger, right? What are these? What is the significance of those? These are the things that can be asked. Then interest on delayed payment of tax, interest rate, right? Rate of interest calculation. So delayed payment. Then transfer of input tax credit, right? These are the topics. Then the last chapter, returns, 30 minutes, details of outward supply, GSTR1 or IFF, details of inward supply, furnishing returns under section 39, GSTR3B, right? GSTR4, GSTR5. Then there are other returns like first return, annual return, GSTR9, 9A, final return, GSTR10, then GSTR11, right? What is the actions that can be taken? Consequences of delay in filing the return. There would be late fee. We can receive notice from the department. And there is a concept called GSTP, GST practitioners, right? So look into those aspects. Okay, these are the chapters that we have. Yes, sir. These are the chapters that we have in the syllabus. After this, yes, you also have income tax to revise. The day of the exam, revise all the limits. Obviously, you would have written all those things in a separate page or separate place. All the limits, all the thresholds, right? And we should not miss November 23 and May 23 RTPs. Just turn the pages. You would have solved the questions, no doubt. But turn the pages of it, just in case if they lift the question from it, it will be easy for us to answer. Yes, sir. Right? These are the things that we have to focus in the next 1.5 days. With this, what should we do? Right? We will be looking into the concepts, no doubt about it. But along with the concepts, also look into some questions, some illustrations. If you have already marked in that chapter, these are the questions that I have to look into. I cannot miss. Then go through those questions. If you have not marked any of the questions, nothing to worry. You have study material, illustrations or exercise questions. Illustrations are important in study material because sometimes they'll directly pick those illustrations itself, just change the name, change the figures and give. Right? So that is how it would be, especially in taxation and GST. So look, just glance through those illustrations. Right? These are the things that we have to do. Have a positive attitude and mindset. Okay, at any point, don't panic. You might get a bouncer question in the exam. Nothing to worry. Relax. Relax yourself for 5 minutes. Drink some water. Then write whatever you know. Write. After answering, definitely you'll get that confidence. Okay, it will happen. It will happen, and these are the things that happens to everyone. Okay, we need not. If it is difficult for you, it is difficult for everyone. That is the thing that you have to keep in mind. And why I am telling that? You have put in all the efforts, right? For how many days? You have put in all the efforts. So that will definitely help you to go through. You will definitely get through. And at the end,
I'll not give you any specific timetable on you have to read this chapter today, that chapter today. No, that it definitely is individual. Whatever is convenient to you, whatever whichever concepts you're confident of, you can accordingly plan and cover. However, planning is important. Okay, what are the topics that we'll cover today? What are the topics that we'll cover tomorrow or the morning of the day of the exam, day after? You have to plan accordingly. You have to plan and then start your preparations. That will help you to maintain or cover everything, whatever you have planned. Okay, so today, since you're done with the exams today itself, so you can cover some simple topics, easy topics, which are there. Maybe in GST itself, specifically registration, payment of tax, credit notes, debit notes, e-way bill. These are easy topics. So you can cover those topics, have a comfortable sleep, morning of fresh, you can start with the standard topics, right? That is what you can do. Don't wish for it, work for it, right? Everyone we wish to clear intermediate with a rank, but just by wishing, we cannot do it. We have to work for it. We have been working for it. And it's the last 11 days, continue the same. It will happen. You become what you believe. If you believe you will clear, definitely it will happen, right? Definitely it will happen. If you believe you'll get a rank, definitely it will happen. And you are so close to the victory. It's a matter of another 11 days. At this point, don't dare to give up. Why? Because you have it's definitely difficult. It's not easy, right? It's definitely difficult. At times you feel that, especially during the examination time, you feel that once it is mugdre saku anta, once it gets over, I'll be relieved. Yes, it will happen, but till the examination gets over, we should not go to that mindset. Okay, till the last date of the examination. Yes, we have to put in that extra yards, extra efforts. It is required. Okay, it's the last 11 more days. Put in your efforts. Definitely it will happen. Repeat after me. I can do this. Each one of you can do this. All the very best, guys. You will definitely clear. Just focus on those important topics that I have told, right? Don't miss those topics. Plan accordingly and prepare in the next 1.5 days. It will definitely happen. Anyone has anything specific to tell? Ask rather. No? Good to go? Right then. Okay. Fine. Okay. Focus on whatever is required. We'll not waste time. We'll conclude the session so that sir can continue. Maybe in a minute or two, he can join and continue. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ఇది 1 నిమిషం
Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Good evening, friends. How are you all? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. How is life? Good, sir. How is wife? Very good, sir. Very good. Obviously, you are not married to her yet, no? She has to be very good. Alva? Really. After having a lengthy question paper of costing, let us go for a lengthy section of taxation. What do you say? Yes, sir. Yes, sir. So, as expected, question paper would have been lengthy. And if it was not lengthy, then our expectation was not right. Question paper was lengthy. Yes, sir. And when I just glanced through the question paper, it was little starred paper. So 5 to 10 marks extra than what you expected to get. Thank you. Okay. So when fixed overhead variance is asked, integrated books are asked only for 4 marks. That's the conclusion that it is a starred paper. So little starred, not too complicated. For the cap sites, it was much better because we intervened all those things. For others, it would have been little, what do you call, more study. Ask any of your non-cap site friends if you have. Okay, they would have definitely felt more standard and tricky. But you people also. So because of that, you'll get around 5 to 10 marks extra. Enjoy. You should especially thank them. Okay. That's what I expect. But not that you cannot score 40, 50s. So maybe I'm looking at around 50, 60 is a decent score. 78 is very good. 90 plus is awesome. Okay. 90 plus may be a little difficult in this paper. It is okay. 80 plus is awesome. Okay. If anybody is aspired to get that. And sixth paper question I saw. Okay. So reasonably straightforward. Okay. That is a theory question what you had. Anybody miss theory? No, sir. Ritik? I wrote, sir. Oh, no. If Ritik also has written theory means that means it's a starred paper. It's a conclusion. Alva. So Ritik has written the theory and it is definitely a starred paper. Okay, na? It's okay. Jokes apart. Okay. Arshita, but ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Really? Here, sir. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ. ಇದೆಯಾ? ಹಾ, sir. ವರ್ಷಿಣಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ? ಇದ್ದಾಳಾ? ಸರ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಗೌಡ. ಇದೀನಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಸರ್ ಫುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. No problem. I know you'll cover it up. Nothing to worry. I understand. No problem. Okay, na? So I don't know whether my family members want me to take the class or they want me to go to the boardroom again and again. Glasses. They are giving me what use. No doubt. I had a very lengthy and tough session. Tough, lengthy. Inauguration was there, no? CA Foundation. Hyper energetic. Okay, so leave behind cost. Let it not tax you. Okay, so okay, Arshita, super. Reasonably good, sir. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗುಬೆ ರೀಸನಬಲಿ ಗುಡ್ so don't worry about the costing paper. So it was little tricky, little lengthy, obviously. Anybody completed 100 marks? Wow. Yes, sir. Oh, excellent. That is a terrific. You have completed 100 marks. Good. But anyhow, many of you have done. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ನಮ್ಮವರೇ ಅಲ್ವಾ? I know. 80 plus 70 plus ಮಾಡಿದ್ರು you'll pass. 70 plus more or less everybody has completed 70 plus. So 80 plus reasonably, 70 plus almost perfect ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ will end up with 50-60. Okay, nothing to worry. Okay, so 60 plus ಆಗಿದ್ರು so you may end up with 40 plus. 60 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರ? ಬೇಡ, ಕೈ ಎತ್ತಬೇಡಿ. ಎತ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. So 80 plus 70 plus is really good and leave behind it. Just leave behind it. Shall we continue now? Yeah. So 5 to 10 marks extra you'll definitely get, in my opinion, than what you expected. Okay, that should be the way you should think and move forward. That should be enough. Because now ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 95 plus 10 105 ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ. ಓಕೆನಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಗೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ?
Right. So welcome to the last subject of the first group. And you should be happy that at least one group only almost you're done. So this is almost first group adange. That's the way you are prepared. Okay. And also, hopefully, by God's grace, costing was a little technical. The income tax is expected to be easy. Anganta, don't expect too easy. It's always a standard paper. Maybe. Okay. So when you are supposed to get somewhere 60 plus, you may end up with 70 plus, 80 plus. That's what I'm talking as far as income tax comes. Don't ever expect very, very easy tax paper because taxation is always a standard paper. Yes. So first session was taken by Sunila sir. Okay. Second session, introduce me, Kuto. Introduce ma. Every time I just come and just you allow me to talk. Introduce me. One and only, sir. One and only. That's it. That's enough. That's the best introduction, ma. One and only. Yes. Greatest Right. of all times. Greatest of all Good, times. sir, good. Thank you. Continue. Life begins at the end of your comfort zone. Okay. Today I saw a beautiful quotation in foundation. Now. Okay. Life is at comfort. Okay. But nothing grows in comfort zone. So, life, you will be enjoying that comfort zone, but nothing grows in comfort zone. You need to come out of the comfort zone. Soda, income tax, GST, MCQ, it may not be highly comfortable. I agree. But once you finish, that's it. No more income tax in second group. CA final 100 marks is there. Okay, na? Right, yeah. That is 30 level. And you got a lot of time to prepare also. Okay, right. A busy life makes prayer harder, but prayer makes a busy life easier. Solpa, little bit, not too much. So this is a general thinking. Okay, so I don't know what was the plan of action I gave you. So suggested action ಬರ್ಕೊಡಿ. MCQ, sorry, mock test ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. But today, just between that interview, foundation, inauguration and GST over, and I was just thinking, what may be the best one? None the suggestion, but at the end of the day, you decide. So you what suits you right in the exam, you decide. But more or less, whatever I told, I think that has worked for you also till now. So my suggestion, yeah. Thank you. Or you can ask your parents, whatever they say, you can follow. Yes, sir. Yes. Yeah. ಏನು ಅರ್ಜಿತ ಬೇಡವಾ ಅವ್ರು ಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ CA ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ 100 on 100 ತೆಗಿಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 100 ತಗೊಂಬಾ ಅಲ್ವಾ ಇರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಖುಷಿ ನಮಗೂ ಯಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ obviously 145 2 you'll be reading so 3 RMRs ಅಥವಾ 1 by 1 2 to 230 GST descriptive 18 marks 18 marks of GST descriptive irodu I think 3 questions of 6 marks each other ಹೆಂಗೆ ಅದು format ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ 200 pages book ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. GST 3 questions. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅದು 8 plus 10 plus 10. 28 marks ಅಲ್ವಾ 28 28 marks 18 ಅಲ್ಲ 18 marks ಅಂತ ದೀಪಿಕಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು sir. yeah 28 marks 2 to 245 2 to 245 okay na descriptive I think it is 8 plus 10 plus 10 am I right Yes, sir. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ 2 to 245 8 to 845 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 245 ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 245 to 345 income tax first question you start always first ಅದು business income okay next I think you are supposed to write 14 into 3 alva ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 14 into 3 Yes, sir. Yes, sir. 14 into so 245 to 345 first question plus one more question so one more question what you are writing first question ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು reasonably will be able one more question 345 next 345 to 420 MCQs MCQs on 420 425 okay then 425 to maybe extreme case even 430 other paragada
425 to 450 last question of income tax 14 marks ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ 30 marks ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಉಳಿಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ GST ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ GST ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ 28 marks 45 minutes ಅಲ್ಲಿ ಏನು 28 marks ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ Yes, sir. Yes, sir. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ 45 minutes 15 minutes ತನಕ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ 245 to 345 income tax is the first question but adu you can finish in 330 also who knows income first question you may take half an hour ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇದೀರಾ 15 minutes for second question you go then 345 to maximum 420 425 you can go for MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ MCQ including case studies okay ಅಥವಾ MCQ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ case study pending ಇಟ್ಕೊಂಡು 450 ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ if the case studies are standard so 345 to 415 MCQ except case study ಮಾಡಿ then 415 to 435 or 440 you can go for what one question you left in income tax adu mugiskondi then you come back 440 to 450 case study but by mistake miss ಮಾಡಬೇಡಿ I am worried about that our case studies ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ which one you want to follow now This first one. one follow ಮಾಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ first or second one first option Second one. ಯಾಕಂದ್ರೆ case study if you think it's too much at least circle ಹೊಡ್ಕೊಂಡೇ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ you go with first option I'm sorry second option I'm worried you may miss the 10 marks okay ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2 to 245 complete GST descriptive 245 to 345 first question compulsory income tax ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು and start with first question plus any one question next 345 to 425 complete 30 marks MCQ including case study if you think case study you cannot solve ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can go back and erase and write ಅಲ್ವಾ not a big deal ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ 425 to 450 maximum you can go for the last question last 10 minutes scribble ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ Yes, sir. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ this is what I see in this batch when I ask many of them around 80 to 90% you are able to complete even in costing because of the system what you follow ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 100 marks ಮಾಡಲೇಬೇಕು yes with this let us move on so don't skip MCQ no negative marks syllabus mainly 5 heads of income set off deduction TDS right correct section only if known ಅದು ನಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು good pace is very important 3 separate booklets ಇರುತ್ತೆ MCQ ಬೇರೆ income tax ಬೇರೆ GST ಬೇರೆ okay you don't go by this I think I almost given the same ಅನ್ಸುತ್ತೆ part B GST 45 minutes then part A income tax ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು given 90 minutes MCQ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ವಾಪಸ್ MCQ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ Yes, sir. ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾ Yes, sir. aim at 100 anyway 90 plus is excellent in this paper then be ready for certain questions of 2 to 5 marks you may have zero knowledge I see I was very open and I told you in first question ಅಲ್ಲಿ one question it will be uncomfortable I'm sure 90% of would have felt one question one sub question uncomfortable ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ all the 4 perfect ಇರೋದು very rare okay same thing so income tax ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 small questions of 2 marks ಇದ್ರೆ maybe uncomfortable ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಥವಾ write something whatever you want scribble read the question carefully working notes are important and the steps also very very important assumptions if you make anything I note coding so minimum scoring strategy MCQ 20 plus ಬರಬೇಕು GST repetitive theory 20 plus ಬರಬೇಕು total income the first question okay PGBP salary 30 plus 70 plus you should be able to RTP ನಾನು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ RTP must and should be able to go through RTP once more ಎಲ್ಲರೂ RTP go through ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ Yes, right sir. ಇದು ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 3 hours ಅನ್ನೆಸರಿ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ರಾಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟೋ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಡಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಹೇಳಿದ್ ದರ್ಶಿತಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾನೆ ವರ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 1 mark ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 mark ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇತ್ತು
So very good. Thanks to me, indeed. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good. Very good. Yeah. Tax on total income earned by an SSD during the previous year, charge of tax in investment year. So for 5 categories of SSDs, 2.5 lakh. Okay. Resident senior citizen, 3 lakh. And then resident 80 years and above, 60 and above, 1st April birthday through 6 years. Nenepidalgo 2.5 lakh to 5 lakh, 5 lakh to 10 lakh, 20%. 10% ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವರು. ಅಬೌಟ್ 10 lakh 30%. Firms local 30%. Domestic company normally 30%. If the turnover in 1920 is less than equal to 400 crores, 25%. Then foreign company 40%. Corporate societies basic exemption limit ಇಲ್ಲ. Up to 10,000, 10%. ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. 10 to 20, 20 and above, 10, 20, 30%. Surcharge extremely important. Those 5 categories. Up to 550 lakh nil with marginal relief. Above 50 lakh to up to 100 lakh, 10%, then 15, 25, 37%. However, shares related matte any LTCG, be careful ಇಲ್ಲಿ any LTCG ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. earn and 12 and dividend income maximum such as 15% and it exceeds 2 crore. Up to 2 crore ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫರ್ಮ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ above 1 crore ಮಾತ್ರ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಗೆ ಮಾತ್ರ 50 lakh ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ is above 1 crore. Normally about 12%, whereas above 1 crore 12%, sorry. Whereas domestic company above 1 crore 7%, above 10 crore 12%. Whereas foreign company because already 40% tax ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 2% and 5%. SSC means a person 231 who is liable to pay tax, liable to section 229A, ಹೊಸ section ಆಗಿದೆ. Even he has been liable to tax, but then the exemption has been given later. He is still called liable to tax. Is relevant for section 6. Include representative SSD, deemed SSD in default. Financial year is the financial year, sorry, previous year means the financial year immediately business investment year. Normally it is 12 months. When the new business or new profession or new source of income arises in the middle of the year, it can be less than 12 months. Investment year is a period of 12 months commencing on 1st April every year. The important investment year is always 12 months. Income of the previous year is chargeable to tax in previous year itself in slab B. So law is slapping when they try to avoid the tax. Non-resident shipping business, leaving India permanently, then association formed for a particular purpose, then property tax transfer for avoiding tax, discontinued business. Person, 7 categories of person. Charge, capital receipts are normally not taxable unless specifically included. Revenue receipts are taxable. 87A, resident individual get up to 5 lakh rupees income ಇದ್ರೆ he gets 87A rebate. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Tax computation. Multiple arrow marks ಹಾಕಿ. First arrow mark. Slabs. SLAB slab less 87A rebate. Ravish. 87A rebate for resident individual ಮಾತ್ರ, resident individual up to 5 lakh achieved by 12,500. So super senior citizen ಅವರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ because it's tax slabs only from Vasudev up to 5 lakh. Second arrow mark. Partial integration. Utalva, agriculture income, non-agriculture taxed. Agriculture income to BL, compute tax. Step 1 minus step 2. For which total income should be above basic exemption limit, taxable income, and agriculture income should be above 5,000 rupees. Next, third arrow mark. Surcharge. When total income is greater than 50 lakh. 50 lakh. E case 50 lakh. Which is the bracket. Marginal relief, Pradeep. When total income marginally exceeds 50 lakh, 100 lakh, etc. ಎಲ್ಲ add ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ all the 3 connect. Then HEC 4%. What am I trying to say? 87A rebate ಆದ್ಮೇಲೆ 4%.
ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 4%, ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 4%, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, HEC at the end ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 4%. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, HEC ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ 4% HEC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ TDS, ಲೆಸ್ Subhiksha, TDS, underline, then less advance tax. Less advance tax. Then add, be careful, 234A for belated return, 1% per month. 234B, 90% ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ April to till you pay the tax. From April, 234B ಬಡವ 90% ಕೊಡೋ ಅಂತ, ಬಡವ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ತರ. 234B, 90% also if you are not paid, okay. Then from April 1%. 234C, 1% for shortfall in advance tax. Add special case 234D. ಇದು 234 ABCS to 1%. 234A ಏನಕ್ಕೆ belated return ಜುಲೈ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 234B ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್. 234C ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 234C ಎಂಡ್ಸ್, 234B ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 234D, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಫಂಡ್, ಅದರ ಮೇಲೆ 0.5%. ನೀವು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 0.5% ನಾನು ಅಚಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 234F, F for filing ITR, 5,000 rupees. Within the bracket 1,000 when total income is less than equal to 5 lakh. This is the tax computation. Clear? Yes, sir. Yeah. Right. Then agriculture income, rent or revenue derived from agricultural land situated in India. India is important. So any agricultural activity marketing only for farm building, it should be subject to local land revenue tax, ಅಥವಾ subject local land, ಅಥವಾ it should be situated in non-urban. Rural ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, urban, non-urban. What is urban is defined here. What is not urban is called non-urban. So anything with a population less than 10,000 is always non-urban. 10,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 10,000 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಅರ್ಬನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ 10,000 rupees, 10,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 10,000 ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕಿ, 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕಿ, 10 lakh ಪ್ಲಸ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್, RCT, ರಬ್ಬರ್ 65%, ಕಾಫಿ ನಾರ್ಮಲಿ 75%, ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ 60%, ಟೀ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆದ್ರೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ sugar cane used in sugar manufacturing, add to agriculture income and deduct from the business income. 224 ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ income definition. 24th February, the great personalities were born. Kinandan Joshi. Section 6 is recession status. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ section 5 is decided. So important, ಇದು n number of times ಬಂದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ. Section 6(1), an individual, 2 RMRs, 182 days or more resident, or 60 days plus 360 days. 60 days in the earlier 4 years plus 360 days in the 60 days in the current previous year plus 360 days in the earlier 4 years. 60 days ki exception. An Indian citizen leaving India or Indian citizen aste person of Indian origin tikata barata. Then leaving India for employment abroad as a true member of Indianship for 60 days badalu 182 days hakodi. Next, when you settled outside India, you can be an Indian citizen or person of Indian origin. Okay, 3 generation. Coming to India on a visit, Indian total income that is received in India, earned in India from a business controlled or profession in India. ಅದು outside ಇದ್ರು ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Greater than 15 lakh, 120 days. All of the cases 180 days. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಸೇ, ಸೊ ವರ್ಷಿನಿ ಯು ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಅನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆದಾಗ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್. Varshini you comes back, she is a person of Indian origin or Indian citizen, then it should apply. Artha agta idea? Yes, sir. Yeah. Next, where are we? Sorry. So there is an exception. Next one, special case is 6(1). If you don't satisfy 6(1), an Indian citizen, Arshita, but so an Indian citizen
basically outside India. Okay. In India, he has got total income more than 15 lakh and not liable to tax in any other country like Dubai, Litaga, because of the domicile, citizenship, residence status, or whatever region, not liable to tax. And his Indian total income is more than 15 lakh. He is a deemed resident. He is always R but N1. Deemed resident and what? R but N1. Yes, sir. Now, only important point to be noted is, okay, number of days is relevant in that. 6-1 6-1 simply says, sir, if he stays in, if he is having Indian total income more than 15 lakh, Indian total income, actually the word is what? Total income in India excluding from foreign sources. That's the word. Like non short of Indian total income. Total income in India excluding from foreign sources. Only 3 marks. First one, received in India, along received and including deemed to be received. Next, earned in India. Earned in India. Earned in India includes what? Deemed to be earned. Madmita. Next. Right side. Third remark. Income from business or profession outside India, but control from India. Control from India. Now connect all the three. Very important. Analytical mistake. 2 RMRs. Greater than 15 lakh. Assuming it becomes greater than 15 lakh. Greater than 15 lakh. Say 18 lakh. Say 18 lakh. Then he is a resident in India. Resident in India. 2 RMRs. 120 days condition. Really? 120 days condition. That's section 6 within the bracket 1, within the bracket C. That's the exception or explanation. Sorry. 6-1, 120 days condition. Right side. Or 6-1A. 6 within the bracket 1 capital A. Next line. Below the direct. Deemed. Sorry, he is always R but N1. 120 days bandre, he is always R but N1. Hence, total income supra 18 lakh. RTPL madidini, revision class lo hedidini. Total income supra is to 18 lakh. Right side. If lesser than 15 lakh. Will greater than equal to hedidini. Alleno less. Greater than 15 lakh, less than. Left side, greater, right side, less than equal to, I'm sorry, right side, less than equal to 15 lakh. Say, exactly 15 lakh, 15 Yes, lakh, sir. 15 lakh, 14 lakh, etc. Then 2 RMRs, 182 days. Or 182 days, check ಮಾಡಬೇಕು. 182 days. ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. 182 days. Else non-resident. 182 days illa andre is a non-resident. Right side. Or as per 6-1A non-resident. Aste. Below 15 lakh idre. Now connect non-resident and reserve. Then total income is not supra. Not supra. Say 15 lakh bar 15 lakh bar 14 lakh supra less business controlled bar profession include supra. NPD ಹೇಳಿದ್ದನೋ? Yes, sir. Yeah. So R but NOR residential status check ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು business controlled profession setup include ಮಾಡಬೇಕು. But total income ಮಾಡುವಾಗ if is a non-resident, only resident received in India, earned in India. All of you got this point important? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Important. Very important. Very. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ remember now, nothing to worry. Be careful with the words. Next line. Be careful with words. Salary received 4 lakh. Salary bar pension received 4 lakh. Dash include 3,50,000.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಲ್ಲ ಮುಖಾಮತಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಲ 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 4 lakh ಅಂತಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3,50,000 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಲಾಶ್ ವಿಜಿತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ 4 lakh ಪದ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 4 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಏನದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾಕೊತ್ತಾ ಈ 50,000 ಇಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 15 lakh 14 lakh 80,000 50 lakh 30,000 ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಬಾಬಾ? ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಪಾರ್ಟಿಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ 100% ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 100% ಔಟ್ಸೈಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಈ POM is in India. Place of effective management KMC key managerial and commercial decisions are taken in India. Okay, right. Once you are resident for one purpose, R&R or whatever, you are resident for all purposes in that same previous year. Based on that, section 5 comes and says, okay, if you are R&R, global income is taxable. Moment you are R&R, simply R, compare R. Anywhere in the world you are income taxable. If you are a non-resident, only 2 income received in India, earned in India, along with the deemed. R but NOR for this purpose is like a non-resident plus income from business control and professional set up in India. But as such, R but NOR, R but NOR, non-resident or resident? Name of business is resident. Ali very on kade, on kade. R&R and R but NOR both are residents. Say for 87A. Both are residents, say for 87A. Semicolon. For total income, consider like non-resident. Plus what, Anaka? Business control, professional setup. Aste. Clear, Baba? This extra care tagoli. This question definite agirutte. Second question which you are going to solve. Yeah. Next. Section 7 deemed to be received in India. This 3 items salary add agide. Annual accretion to RPF, employer contribution about 12%, interest about 9%. Transferred balance in RPF. The URPF in the RPF madaraga, whatever amount. Employer contribution to pension scheme about 10%. Next. Section 9 deemed to accrue resident. Idra ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು analytical question ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ. 9.1 is business connection. 9.2 says any pension payable to EDS, Yaro, the High Court judges before 1947, so who have been given recognition as per Article 314 of the Constitution of India, it is not deemed to accrue as in India. 9.11 business connection. Business connection is basically CSO. Any activity carried out in India for where an agent carries out for a non-resident, concluding, maintaining stock, securing orders. Exceptions is following are not business connect, CP and CD. Carrying part activity, part income in India. Purchase for the purpose of export, no income. Collection of news and views, no income. Cinematography, no. Cinema condition. All of them should be non-resident and non-citizens. And foreign company, it has got only display of diamond in India. It is no income in India. Illi ಒಂದು special point SCP. ಇದು ನಿಮ್ಮ MCQ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 911 business connection also includes Srinandan Joshi who is sleeping. Oh, sir. Srinandan Joshi, Akshay Agade also sleeping. Yeah. Vijatri Bhatri, Malabidira, Bhatra. Oh, Bhatra. No. Illa. Okay. So 911 business connection. Next includes SCP. Ali one 911 business connection ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 3 ಆರಂಭ. First one definition. Explanation 2 ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. Definition is in explanation 2. CSO, agent. Through agent, you are carrying out these activities. Second exceptions. Explanation 1. 2 ಅಲ್ಲ 1. First exception ಆಗಿ ಮತ್ತೆ definition ಬಂದಿದೆ. CPNCD. Okay, mainly for non-resident section. Next, explanation 2A. Important. Significant economic presence. Significant Economic presence. So, business connection includes SCP.
business connection includes what? SCP. SCP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು MCQ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. Yeah, mainly activities in India through digital mode wherein 2 RMRs. Number of users. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಮೆಜಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ್ದು, ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮ್ಮೆ ಓನ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಅಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 lakh. ಇದು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 2 crores. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 2 and 3 ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. 2 crores is rupees 3 lakh is ನಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 and 3 23. ಓಕೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೋಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 and 3 ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಉಗಿತೀವಿ ವಾಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ 912 ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋರ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 912 ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ by foreigners including rest period, leave period. ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಮ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರೋದು 9-1 ಇದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 9-1 ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 913 ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎಂಬಸಿ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 913. ಗುಡ್ ಚಿನ್ಮಯ್, ಪದ್ಮಾ, ಸುಭಿಕ್ಷಾ. ಬೈ salary paid to Indian citizen by government of India outside India. Within the bracket, allowance and purposes are exempt. Kutto, allowance and purposes are exempt. 914 salary paid by Indian company outside India. Next, 5, 6 and 7 dash interest, royalty and FTS respectively. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? IRF ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 915, ರಾಯಲ್ಟಿ FTS 918 gift income. 918 ಅಲ್ಲೂ they are referred to what? Gift income. Property transferred outside India, sum of money ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Okay, so gift income also referred here ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. 7 to the power B LRL. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ 222E. ಫಾರ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಲೋನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎ 10% or more shareholder, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ where such shareholder also holds 20% or more. Now it is always income in the hands of shareholder. No concept of DDT. Tax at a normal rates. Dividend is a normal income, but surcharging a matra about to go 15%. Dividend is always IFRS. Income from salary is taxed on due or received whichever is earlier. Deductions 16(1)(a) always flat up to 50,000, not flat, up to 50,000 rupees, including for pension. 16(2) entertainment allowance first added to the salary, less deduction 1/5 of the basic pay, statute limit or actual received. PT borne by employee minus borne by employer, add and deduct. 17(1) is salary. Anything received from the employer is taxable. Wages, annuity, pension, whatever it may be. 17(2) is perquisite. Perquisite include RFA, concessional RFA, etc. RFA for government employee license fees plus Y minus Z. Non-government employee owned or rented. Owned adre above 25 lakh population, 15% of salary.
above 10 lakh are 10%. Okay. So above, below 10 lakh are 7.5% salary. Salary definition is basic pay, DA taken for return plus commission, any commission, but any bonus, any allowance to the extent taxable. It was special point in there. So when you do the RFA calculation, if you are covered under 115 BAC, if you are not covered under 115 BAC, and the salary definition change ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Basic pay two columns ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Scribble ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Old regime, next 115 BAC. 115 BAC new regime. Old regime is normal. ಆಯ್ತಾ? Basic pay 10 lakh 10 lakh. DA taken for return benefit, assuming everything is taken, or assuming nothing is taken. 4 lakh 4 lakh. Bonus 2 lakh 2 lakh. Children education allowance. The important point. Children education allowance. Underline. Received. First column, second column. 1 lakh 1 lakh. Less exemption under 1014. 100 into 2 into 12. Let us assume 2 children on corner. ಒಂದೇ ಮಗು ಹತ್ರ ಲಿಪಿಕ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 100 rupees ಅಷ್ಟೇ. 2 ಹತ್ರ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100 into 2 into 12 ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 2400 ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ ಉದ್ವಿಕ್ 17 lakh. 19 lakh. 17 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಕುಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ 16,97,600. 16,97,600 ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ RFA. ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಟೇಕನ್, if it is taken, otherwise you should not take. ಎನಿ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎನಿ ಬೋನಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅಲವೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 115 BAC ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ಟ, ಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? More than 20. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಂಬೆ ಓಡೋಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಾರಂತೆ. ಅದನ್ನ ವಾಸು. Yes. ಸರಿ. ನಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾರೆ, ಶೆಟ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಬರೀ 25 lakh ಬಾಂಬೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 15% ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? X = 15%. ಇವತ್ತೆ ಪಡ್ಕೋತೀರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. 54,640. 640. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 lakh. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 lakh. Yes, sir. 17 2 lakh. lakh 55,000. 1,70,000 plus 85,000. 2,55,000 ಕ್ಲೋಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. Yes, sir. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫರ್ನಿಚರ್ 10% of the OC or actual hire charges minus Z. This I hope all of you know that. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ 2 lines. ನಂಬರ್ 2 IFHP, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Underline first one, SOP, first column nil, second column also nil. Plus interest on loan, first column 2 lakh bar 30,000. Note kodi, acquisition ಮತ್ತೆ construction ಗೆ ಮಾತ್ರ 2 lakh. 30,000 rupees if the loan has been borrowed before ಯಾವಾಗ? 1st April. Even for 1994. 98. 1990?
8. Nine. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh 30,000 ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakh ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 115 BSc ನಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಆರ್ ಯು ದೇರ್? Yes, sir. Number two. Yes, sir. Number 2, LOP, underline, GAV, 4 lakh, less municipal tax paid, which is the bracket cash basis. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಆಗೋದು. If you suppose you have property in South Africa ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕೇಸ್ಲಾ? ಸುಭಿಕ್ಷಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಟೀಚರ್, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. 3 lakh is NAV ಪ್ಲಸ್ 24A 30%, 90,000 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆಯಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ 5 lakh. ಹುಡ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 2,90,000. 2,90,000. 2,90,000, 3,90,000. 2 lakh. 2,90,000 ಲಾಸ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಪಿಕಾ? 2 lakh plus 290 490 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? SOP ಇದು 2 lakh, ಅದು 30,000 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 2 lakh ಮತ್ತೆ 290 490. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 2,90,000. So what am I trying to say? 150 BSc ನಲ್ಲಿ ವಿಧಾತ್ರಿ you don't get interest on loan for SOP. LOP ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ 0 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ LOP ಪಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಯ್ತು ಲಿಪಿಕಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವೇನೆ? LOP ಪಕ್ಕ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next line, right? Same year, PGBP income. 8 lakh. Salary will be 8 lakh. Less house property loss set off. First column, Gube, Utik, max 2 lakh. Hinging andre, hinging and nenti ododla. First column will see old regime yako sigala. Business loss cannot be just against salary income. Utik. So let's see what? 2 lakh. 2 lakh. Maximum 2 lakh. 71(3)(a). Section 71, which is the bracket 3 Arshita but Paduru. Next, second column only dash. Difference. First column is 8 lakh. 6 lakh. 8 lakh. 6 lakh and 8 lakh. Underline. Very important. House property loss carry forward. First case list. 2,90,000. 2,90,000. Second case list. 90,000. 2,90,000. Same. Second case loss is sorry. Loss 2,90,000. Sorry. One share. Let me. First case, I think Ritvik is right. First case is 2,90,000. Why? Because we had a loss of 4,90,000. Second case loss is 2,90,000. 290 minus 2 lakh deemed to be allowed. Very important point. How many times we missed it? So, 2 lakh minus ಆಗುತ್ತೆ 90,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. SOP ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 2 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 lakh. ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ SOP ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, LOP ಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 lakh rupees ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 90,000 ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ರಿಜಿಮ್ 30,000 ಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಲ್ R cube cases. 30,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗೋದು. ಏನಾಯ್ತು? ಏನೆಲ್ಲ ಗುರಸ್ತವ್ರಿ ನಡುವೆ ಅರ್ಷಿತಾ ಬಟ್ ಏನೇ ಗುರಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ R cube cases, ರಿಪೇರ್ಸ್, ರಿನೋವೇಷನ್, ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ 30,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ and also next point, and also AC
And for AC, when 2 lakh condition is not satisfied, 2 lakh condition not satisfied. 2 marks. Left side. 2 lakh interest allowed, including PCP interest. 1/5. That include 2 lakh. 2 lakh interest, including PCP interest. Yeah. Only for AC. Only for AC. And loan borrowed on or after 1/4/1999. 1/4/1999 and completed within 5 years. Bharat, from the end of loan year. ಯಾವ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ 5 years ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ again extra points to be noted. 30,000 rupees normally 2 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? after 1/4/99 completion within 5 years. Before 149 AC ನ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 30,000 ಲೋನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕನ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ 2023 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ 98 ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವುದು? ಹುಲಿಗಡ್ಡ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ್ ಏನೋ ಇದು ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲೋ, ಏನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀನು. ಇರ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದ ಪಾಪ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಬಕೆಟ್. ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಒಂದು ಜಿರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇರ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಬಾಲ್. ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 15%, 10% ಇದೆ. If it is rented, the maximum is 15% or actual hire, whichever is less. Hotel accommodation 24%, ಅಲ್ಲಿ plus y ಬರೋದಿಲ್ಲ because it's always a furnished accommodation. Next, specified employees ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. Specified employee ಅಂದ್ರೆ direct employee 20% or more ಅಥವಾ monetary salary after deduction under section 16 is above 50,000 rupees. Then for them CS get are taxable. Otherwise CS get are not taxable. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the salary ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, suppose 4,000 per month basic pay, 4,000 into 12 48,000 minus transaction ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. Salary is very less. Say 5,000 per month. 5,000 into 12 60,000 minus 50,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು is equal to 10,000. Not a specified employee. Are you catching? Yes, sir. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿರ್ಬೋದು, MCQ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊ. ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗೆ CS ಗೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಅವರಿಗೆ CS ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ? ಕಾರ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಹಯ್ಯ. 3 ಸಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅದು ಜಿ ಕೊಳಗೆ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪವರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಓನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್, then go to the nearby college, Vijay college. If it is less than 1,000 per month per child, so any number of children, it is fully exempted. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮಜಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು RPF, ED, CCD approved superannuation above 7.5 lakh is also fully taxable. Next, interest earned on SPF etc. about 2.5 lakh when there is no, ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 17.3 is key money, sorry, profit in your salary, key money policy ಇರ್ಬೋದು, URPF ಎಲ್ಲ taxable. DCRG, committed pension, encashment award leave, government employee fully exempt. ಅದು at the time of retirement, after retirement, while in service fully taxable. So ಇಲ್ಲಿ covered ಅಂದ್ರೆ 15/26 into last salary on. ಇಲ್ಲಿ be careful, basic payments all DA covered on the basic payments all DA, and maximum limit is 20 lakh rupees. Whereas if already earlier exemption ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 20 lakh ಇಂದ ಆ exemption minus ಮಾಡಬೇಕು. Commutation of pension, if is already receiving gratuity, 1/3 of the full value ಮಾಡಬೇಕು, not ಅಂದ್ರೆ half.
ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ DF taken for retirement plus commission as a fixed percentage turnover. Any leave granted in excess of 30 days is completely ignored. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು 10 times ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಅರ್ನ್ ಲೆವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HRA ಇನ್ ಮೈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು 1013 ರೆಡ್ ವಿತ್ ರೂಲ್ 2A. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. Actual HR received rent paid minus 10% salary, 40%, 50% in the case of BCDM house. Next, 1010C VRS 5 lakh, 1010B retirement compensation also 5 lakh. LTC twice in a block of 4 years. Named the previous year 22 to 25. 22 to 25 is the for applicable for 2020. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ. LTC ಗೆ block calendar years ಇರುತ್ತೆ 1st January ಇಂದ for 2023, 22 to 25. Ready? Next, house property annual value for LOP, sorry, SOP it is nil. Only reduction is interest of 2 lakh 30,000. Whereas LOP, no interest. So LOP, municipal value or FR, whichever is higher, that also standard, whichever is lesser. Then that compared with the actual rent received or receivable minus under rent, whichever is higher. If that figure is higher, E is equal to D, then you have to give less vacancy. Here, one for the Chinmay video of Subiksha video of next. Then for LOP, you get interest reduction. Sorry, any municipal tax paid, that 30% plus any amount of interest. Suppose and you have got more than 2 houses which are self-occupied, up to 2 houses, nil. Okay, now more than 2 houses, third property is deemed to be let out. House property held as a stock in trade, from the year of completion, 2 more years, no income. 2 more years because it's stock in trade. Deductions, PCP interest from the date of loan till complete repayment, ಅಥವಾ year of completion date ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. Immediately preceding 31st March of the year of completion. For example, 10th April agli, 10th September agli, 10th March agli, you have to always go back to the previous 31st March. Because year of completion fully allowed in that year only. 31st March ಗೆ complete ಆದ್ರೂ ಆ ವರ್ಷದ full interest is allowed as a current year interest only Padma. So ಅದಕ್ಕೆ previous year interest ತಗೋಬೇಕು and it is added to 1/5 is added for 5 years. PGBP, business include trade, commerce, manufacture, profession include vocation, plant includes, plant definition, is it a building? No. Is it a machinery? No. Is it a furniture? No. Then everything else is a plant, it is depreciable asset. But does not include tea bush, plant include books, vehicles, etc. Does not include tea bush, livestock, building, furniture and fittings. Next, WDV calculation, open in WDV, add actual cost of addition, less sale value per insurance value for complete destruction. Partial destruction to business income 41 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ then this is WDV, then 2 RMRs less than 180 days, more than 180 ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ less than 180 days half D1, more than 180 days ಗೆ full, what is the rate. Then D3 for a manufacturing concern, whatever you get figure you got into 10%, ಆ 10% will be carried forward allowed next year. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಎಡಿಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yeah, balance to be careful. Goodwill is no more a depreciable asset. 32, the SLM depreciation is the option given to power generating. So once you opted, you cannot come out of it. So whenever you sell the asset, the sale value minus original cost idre capital gain agutte. Balancing charge is the profit. Loss is terminal depreciation. WDV depreciation, normal calculation ಮಾಡೋದು. And if the asset is used for less than 180 days, the depreciation is restricted to half. 32 to 35 4 and 32 19 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Unabsorbed allowances, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, losses bar allowances, ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೀ 3 RMR. Unabsorbed allowances carry forward for any number of years, carry forward any number, adjusted against any income except salary. 71 which is the bracket 2A. Next, ಅದರ ಕೆಳಗೆ 3 RMR ಮತ್ತು 1 by 1. 32 which is the bracket 2. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 32(2) is for any depreciation, any excess. SLM, WDV, additional, whatever depreciation ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. 32 for any depreciation, any excess. Next,
35 within the bracket 4 English number 4 only for capex on scientific research. Capital expenditure on scientific research referred in 3514. 3514. Only for 3514. Revenue expense sigodilla. Next 3619. 9. Naman 3119. Only for companies. Companies. Revenue fully capex 1/5. Artha aita? E3 items and you can carry forward against any income, like carry forward any number of ways, just again any income. Artha aita? So at the end of the set up all income except salary minus one. Right? Okay na? Second error mark. 35 AD which square FBS square W square H square adella gottidilla WHICH the whole square ಮತ್ತೆ FBS square 14 specified business capex ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು capex except LGF land goodwill and financial instrument ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ LG fridge cold storage plant ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದದು capex ಅದರ ಕೆಳಗೆ 3-4 arrow marks ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ arrow mark 100% allowed ಅದೇ except LGF land goodwill ಇಲ್ಲ 100% allowed including pre-commencement if capitalized in the books ಅಲ್ಲಿ capitalize ಆಗಬೇಕು. Second arrow mark different revenue expense ಇದ್ರದ್ದು revenue expense ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. revenue expense is normal business loss. ಅದರ next arrow mark covers 2-star plus hotel 100-bed hospital cold storage plant warehouse for agricultural produce ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಶುಗರ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದು ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಯು ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಏನಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಶುಗರ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಶುಗರ್ ಬರೀರಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಶುಗರ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೇ ಆಯಿಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಸರ್ Yeah, whereas for what? Other items, say oil, not available. Careful, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಶುಗರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓಕೆನಾ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಬೀ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹನಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ 73A section 73A unabsorbed 35 AD capex 35 ಅಂದ್ರೆ capex ಇರಬೇಕು 35 AD capex 35 AD capex ರತನ್ ಕಾಮತ್ ರತನ್ unabsorbed 35 AD capex carry forward for any number of years ಕೆಳಗೆ set off only against such incomes
That's 14 businesses. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, covered under 115 JC AMT Amtekai 115 JC 2 RMRs. Total income into normal tax. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಆರ್ adjusted total income. Adjusted total income is equal to left side ಇದೆಯಲ್ಲ LHS total income. LHS ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟಿಜರ್ HF ಎಲ್ಲ. LHS total income plus 10AA plus 35AD less section 32. 35 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10%. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ಲೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ. 10AA ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ 35AD ಲೆಸ್ 32 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ 6A-C, ಚಾಪ್ಟರ್ 6A-C ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 6AC ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ETP 80P ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್, ಅದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10AA ಮತ್ತೆ 35AD ಅದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. whatever income comes, adjusted total income into 18.5% slash 15% for Cooperative society. Corporate. Cooperative society. public society. Public society slash 9% for IFSC. Very good. IFSC. Excellent. Next, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ 35AD ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 10%. ಕನ್ಸಿಡರ್ 180 days ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು wrote left side is y, right side is x. Now connect. When x is greater than y, x minus y, AMT credit, Amtekai credit, highly expected question after that. AMT credit carry forward for next 15 years. 115 section ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ JD ಮಣ್ಣೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ 115 JC. So carry forward for next 15 years. So 15 next years ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು AMT. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Next 15 years. Below that you write 15 years under section 115 JE read with 115 JD. 115 JE read with what? Yes. 115 JD. Yeah. Next, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ completely below that, MAT ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. MAT MAT ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 15% ಕಂಪನಿಗೆ MAT 15%. ಆ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಕಡೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರೆ 15% ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಬರೀಬೇಕಾ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ AMT ಫಾರ್ ನಾನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ AMT. MAT ಇಂಡಿಯಾ ಬರೀಬೇಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಮೇರಿ. MAT ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ 15% book profit. Then AMT for non-companies. Next, Naveen Hegde. Very no AMT for slab-based 5 SSCs. Gota slab-based individual HF, AOP, BY, BJP, slab-based 5 SSCs with BL. With BL, when ATI, adjusted total income, is less than equal to 20 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ 20 lakh ಆದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ AMT. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ, ಅದನ್ನು ಬರಬೇಡಿ. 10AA ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? 10AA SCZ ನ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್.
SEZ new unit. Export of cat. Export of cat. Computer software, article or thing. ಮ್ಯಾವಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕು ಬಂತೇನಲ್ಲಿ ಅಚಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಅಗೇನ್ highly expert question. Eligible profit is equal to profits of the business. ನೀವು business income ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, business income into export turnover received within September. Law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ವರ್ಷಿಣಿ? Within 6 months from the end of the previous year ಹೇಳುತ್ತೆ. That is nothing but 30th September. Received within 30th September of AY in CFE, convertible foreign exchange. Also, whole divided by total turnover. Okay, na eligible profit X anta bari X. I'll again be careful. 3 RMRs. First 5 years 100% of X. ಅದು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ 2016 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 16, 17, 18, 19, 20. ಅವರ 2023 ಅದೇ 7th year ಆಗುತ್ತೆ. That means if come on second category. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 100% of X, second RMR. Next 5 years 50% of X. Last 5 years. ಚಿನ್ಮಯ್ 50% or reserve. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ತಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಬರೀ. ಸೊ ಬರೀ ಏನದು 50% of X or what? SEZ reinvestment. Reinvestment allowance reserve. ಅದು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಸೊ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏನೇ ಮೇಲಿಂದ ಆಂಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪಂಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ 50% ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಚಿತಾ ಭಟ್ಟ? ಏನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ. ಇಬ್ರು ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ಸಾಕು ಆಯ್ತು. 100%. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸಿ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಬರೀ ಆಗದಿಂದ ಪೌಡರ್ ಉಚ್ಚಿತಾವಳೆ. ಸಿ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ 10th September 16. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಉಚ್ಚಾರ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. 16 ಅಂದ್ರೆ 16, 17, 11. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ಸೊ ಬರೀ 2023 ಇದೆ 7th year 50%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಒನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ X exports 300 lakh. Unit Y, Unit X export 300 lakh, which is like SEZ. Next, Unit Y, DTA, domestic tariff area, 200 lakh. This is important. All na ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗೆ 500 lakh. ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಎಷ್ಟು? 500 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ 500 lakh. DTA ಟರ್ನೋವರ್ 200 lakh. ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. DTA ಟರ್ನೋವರ್ 200 lakh. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ 300 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 35. ಸೊ 21, 22 ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ PUC ಆದವರು. ಮತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 25, 26 ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. 35 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 100%, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 100%, ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ 115 BSc ಅಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 115 BSc ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 100% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ 100%, 35 2AB your own. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. 35 2AB ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 1A ಪ್ರಕಾರ you submit a statement, otherwise you have to pay 200 rupees per day fees. 35 AD just now ಹೇಳಿದೆ. 35D ಮತ್ತೆ 35 DDA simple. 35D is preliminary expenses, 35D is DDS VRS compensation. ಎಲ್ಲ D series 150 is allowed. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 150. 30 to 36 gives all specific deduction, interest on borrowed capital, then bonus, commission, etc. 37(1) very important section. Okay, 4+1 conditions. If not covered 3036, not a personal expenditure, not a capital expenditure, incurred wholly and exclusively, for it is allowed. Any penalty for breach of law is not allowed. Penalty which is compensatory is allowed. Any CSR expenditure is also not allowed. Cost of production of an abandoned film is to be treated as a revenue expenditure. On the amendment last year ಆಗಿದ್ದು note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಬಾಂಡನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಬಾಂಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಲ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅಲೌಡ್. CSR expenditure not allowed. TDS ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100% ಡಿಸಲೌಡ್. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 30% ಡಿಸಲೌಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 139(1). ಅಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. 40A ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬರೀರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬರೀ 40A2 ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು ಪಾಪ ಸುಭಿಕ್ಷನ್ಗೆ. ಬರೀ 40A2 ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ನೀವು ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯದೆ ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 40 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A2 ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 40A2 ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಆಯ್ತಾ? 40A3 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲದಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಚೆಕ್, ಅಕೌಂಟ್ ಪೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ECS ನಿಮ್ದು NEFT, RTGS ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾ more than 10,000 in a day to a person. More than 10,000 in a day to a person. Within the bracket 35,000 for goods carriage. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 35,000 for goods carriage 2 hours. Same year 40A3, 40A within the bracket 3, 100% of such expense disallowed. Right side. Next year such payment is income. ಎರಡು ಕಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. 40 ಸ್ಮಾಲ್ ಇಯರ್ TDS ಇದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ TDS ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 40 ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಯರ್. 40 ವಿತ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 hours. ಕ್ಲಾಸ್ I ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ 1A ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ I ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕ್ಲಾಸ್ IA resident 30%. Naman last hour 40 years within the bracket I. Ravish 48 3 salary outside India or non-resident in India. Salaried people are important people. Avarana godu ispedi. Salary outside India or what? Pradeep? Non-resident in India. 100% PD. He paid after 17B due date. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ ಪೇಜ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ ಪೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ 17B ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ. 7th of next month, 30th April for March. Next, ಇದೊಂದು again dangerous point. Partnership form. Interest to partner on any amount given by him. Any amount, loan or capital, 12% ಅಥವಾ as per the deed, whichever less is allowed. Remuneration is allowed only to working partners. So working partner you have to find out the book product. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I understand you are tired because of the writing exam. I understand, but I thought this is ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15 minutes extra ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ you may get extra 15 marks ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I know you are tired. I really appreciate that. You are right. I understand that. Nothing wrong in that. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು 6:30 to 7:30 ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. 6 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾನು ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 6 o'clock ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋದಲ್ವಾ?
ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 15 6:15 7:15 7:30 ವರೆಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. 1 hour ಮಲ್ಕೋ. ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ನಾಯಿ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ವೆ, ಮಾಡೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. So very partnership form dash red PFAS partnership form as such EOP ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ as such. ಬರೀ 2R to the firm underline interest to partner any amount loan or capital max 12% per annum. Max andreno as per the deed or 12%, and income tax will always it is a simple interest. Compound interest concept illa, which is less. Next, remuneration only to working partners. 2 columns. 2 RMRs. As per the deed, right side computation, whichever is less. Partners deed is a constitution. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Right side computation. Book profit amount. ಇಲ್ಲಿ book profit ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Book profit ಅಂದ್ರೆ book profit ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ್. First 3 lakh 90% or 1,50,000 whichever is higher. Loss ಇದ್ರು 1.5 lakh ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀನಂದನ್ ಜೋಶಿ. ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. 90% of the book profit or 1.5 lakh whichever is higher. Next, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ LKG UKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈಗ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ. ಯಾ, ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 60% book profit. Next, book profit means business income. Normal ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾಡಿ. Add back entire remuneration debited. Debit ಆದ್ರೆ add ಮಾಡಿ. Add back say 18% interest debited. Add back say 18% interest debited less 12% interest allowed. 12% debit ಆಗಿದ್ರೆ add 12 minus 12 ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವರ್ಷಿಣಿ ಯು ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಹಂಸಿನಿ ಅಂತ ಇನ್ನು UPSC ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವ ಆಯ್ತು, ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಏನದು? ಸೊ ಲೆಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಸ್ current year depreciation 32. Very important. Also brought forward 32.2 and 35.4. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುಬೆ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ ನೀನು. ಲೆಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ 32.2 and 35.4. ಇದನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಸೆ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4D 32.2 ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. 35.4 ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ 32 35 ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಡೋಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ನಗರವಲ್ ಬರೆಯೋ ಡೋಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 19. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಗುಬೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 19 ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ /72 ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. business loss. Okay na? Are you clear about this concept? Yes. ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ 73A ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬಿಡೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತೆ. ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ 32 35 31 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಲಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ 33A. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಲಾಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್. Again is an income, which is a bracket.
No business loss against salary. No speculation loss bar race horse against others. Close the bracket. LTCL only against LTC. Beautifully covered. LTCL only against LTC. STCL can be small tumbler, STCG or LTCG. Next, carry forward all 8 years. 8 years. Except speculation and race horse 4 years. They are legal but immoral. Next, very important. Speculation profit Touching positive. can be set off against other losses. Very good. Touching positive. Next, business tax on it. Business see turnover above 1 crore, 10 crore rupees when the receipt is less than equal to 5%, payment also less than equal to 5% cash. Profession above 50 lakh rupees. Then 44 adda is when 44 ED, 8% of the turnover for any business when the turnover is less than equal to 200 lakh and 6% if you receive in digital mode within 139 due date. Whereas for both only 1% advance tax within 15th March. 44 adda is presumptive taxation. Resident individual, resident partnership firm. Illi resident individual HF and partnership firm excluding LLP. 44 AD and 44 adda excludes LLP. Where ella kade firm is equal to LLP. Exclude LLP, which is the bracket. All other places, firm is equal to LLP. Firm is equal to LLP, including 40B Supra. Na 12% allowed. Adela. Illi, next. 44 AD, resident individual HF firm. 44 adda is only for resident individual and firm. Partnership firm. ಯಾಕಂದ್ರೆ CA HF ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ CA ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು A film T ಹಾಕಿ 50% ಇದೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 44 AE ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದೇ 1000 per ton per ಗ್ರಾಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 12,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅದರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ 7,500 per capital gains transfer plus capital asset equal to capital gain capital asset means any asset held any security held by the FI stock in trade is not personal effects are not jewelry is always a capital asset. Non-urban agriculture is not. ULIP, if it is not exempt under section 1010D, it is also going to be taxable. Transfer, sale, exchange, etc. Short-term capital asset. Anything held for less than equal to 12 months is loose. 24 months is for unlisted shares matra and immovable property, LBP. For everything else, it is 36 months. Computation of capital gain, full value of sale consideration. That's expense into sale, NSC. That's cost of our index cost. Previous year 1 to Barkoli 100 previous year 2023 331 ಗೊತ್ತಲ್ರಿಗೋ Yes, sir. yeah assets acquired before 142 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು actual cost or fair market whichever is higher LBB ಆದ್ರೆ fair market value or stamp value whichever less ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ whichever higher ಮಾಡಬೇಕು any improvement before 142 is completely ignored exemption 54 9 ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು okay so long term RHP sell invest in RHP you get exemption 54B ಭೂಮಿ 54 land build ind and of compulsory acquisition land or building forming part of industrial undertaking 54F any LTCG other than RHP but entire NSC has to be invested in RHP proportionate exemption sigodalli okay na 54EC long term capital gain on LBP invested in 4 bonds. Nama nenepidilla RECL, NHCI, PFCL and IRFCL. Maximum 50 lakh. Taxation 112A. That is the equity. Idu enanta gottirbeku. Equity share, EOF units. Elrigu gottaidu sure. Yes, sir. 112 gottu. 112 contains what? Equity shares, EOF units of business trust. Okay, so RET athava INVIT stock exchange STT kotre 10% after removing 1 lakh. 111 same items ge short term other 15%. Any other LTCG 20%. Any other STCG is normal income. Idakke chapter 6A reduction sigodilla. Barkoladu kade no chapter 6A for special incomes.
say 111, 112, 112. 112 112 is for what, Chinmay? 112 is for what? Securities. Listed equity shares, listed UIF units, listed business trust. Next, STCG on depreciable asset is a normal income. Aitha. Next, IFOS, normal computation. Dividend is always IFOS. Casual incomes, you have the lottery gate tax at flat 30%, no deduction. Then family pension, 1/3 deduction is available. 1/3 or 15,000, whichever less. If there is a interest on delayed compensation, 50% is flat deducted. Income from mutual fund, etc. Like interest deduction is maximum 20%. Gift income, cash gift above 50,000 fully taxable. Then LBB, stamp value minus Z, more than 50,000 taxable. Ali 110% pattern note kodi. 3-step approach. Yavdo first date of agreement and date of sale did not same other. If the consideration in digital mode is received before the date of agreement, 110% of the actual consideration in the come with the stamp value, bar mega 110. Else, actual sale value or stamp value, whichever is higher, this value or reference to the valuation of the whichever is lesser, minimum should be actual sale consideration. BV pass, fair market value minus Z. Clubbing, income of others should be included. 64 year minus income is added, minus 1,500 exemption. Then special deemed incomes, Bebe income, CME plus H, cash credit fund found no explanation, unexplained investment, money, etc. found. Borrowed in hundi, all these are taxed at flat 60% plus 25% on 60% plus 4%. 78% is the tax. Set off and carry forward I have already given. ATC, maximum investment, estate in my 1,50,000. So LIP, PPF, SPF, mistake SPF, RPF, etc. 1.5 lakh. ATCCD, employer contribution is only 10% limit. Whereas ATCCD, employee contribution 1.5 lakh worth. ETD, D means disease medical insurance premium 25,000 for self, 25,000 parents. One of them is senior citizen, 50,000. Medical expenditure, senior citizen ke matra. Yes, sir. Medical expenditure, 50,000 rupees senior citizen. DD, dependent disability, flat 75,000 or 1,20,000. 80 DDP, Bimari, 40,000, senior citizen ke 1 lakh. 80 education loan, including for someone who is not my relative, so got another any amount 8 years. 80 EEA, housing loan, where the property stamp value does not exceed 45 lakh. EEA and loan taken between 19 to 22, 23 lakh, you get 1.5 lakh extra. Let's say self-occupied property 3,50,000, only 2 lakh, 1.5 lakh. 80 EB, electric vehicle, again 1.5 lakh, 1,490 to 2023. 80G, godly donation. So, national importance 100%. Nehru family, Prime Minister drought relief fund 50%. Then with the limit, adjusted total income. Gross total income, exclude special income, minus all the deductions. Up to 10%. Indian notification, family planning 100%. Cash foundation, other than family planning 15%. Donation in kind deduction sigodilla. About 2,000 rupees deduction sigodilla. Political party above 1 rupee deduction sigodilla. 80 GGB, okay. Political party deduction. 80 GG is like HRA, but HRA sikila matra sigute. Rent paid minus 10%, 25%, 5,000. QQB, authors royalty 3 lakh, RRB 3 lakh, ATU, if you are suffering from the disability, 75,000, 1 lakh 25,000. 80 TTB, SB and FD interest for resident senior citizen, 50,000 rupees from bank, corporate, etc. Non-resident agidre above 60 years, anybody SB interest, 80 TTA, 10,000 rupees. 10AA exported 139.1 filing due date. So transfer pricing 30th November of AY. Tax rate case of the company firm every 31st October. Everybody else it is the 31st July. 139.3 is a loss return to be filed within due date. Otherwise, losses cannot be carried forward. However, unabsorbed allowances house property loss can be carried forward even if you file belated return. Belated return, house property loss plus unabsorbed allowances can be carried forward. No mistake ಇದೆ 139.5 139.5 ಮತ್ತೆ 139.4 ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ. 139 ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಲ್ರಿಗೋ. 139(3) is a loss return within due date, else cannot carry forward except supra. 139(4) billet return, 139(5) revised return before 31st December of AY. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ within 1 year from the end of the relevant year, within 3 months before the end of the previous year ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ should be filed within 31st December of AY or completion of assessment whichever is earlier. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಹೂ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಟರ್ನ್? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಕರ್ತ ಆದ್ರೆ HM ಆದ್ರೆ ಕರ್ತ, ಕಂಪನಿ ಆದ್ರೆ MD. ಗೋತು ಮಾಡಿ. 140A ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 140B is the tax on updated return. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 140A ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್, 140B is updated return. ಮತ್ತೆ TDS sections go through ಮಾಡಿ. 192 is salary based on the slabs. Interest normal above 5,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ 40,000, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ 50,000, 10%. ಮತ್ತೆ ಲಾಟರಿ ಹಾರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ 30%. 184C ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಲ್ ಅಬೌವ್ 30,000 ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ 1 lakh. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಗಾದ್ರೆ 1%, ಅದರ್ಸ್ ಗಾದ್ರೆ 2%. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಸಸ್ above 15,000 5%. Then immovable property when you purchase 50 lakh or more, above 50 lakh ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 50 lakh or more, okay, 50 lakh more, then 1% you should do it. 194IB is a special provision, note for IB. 194I, land, building or both, about 2,40,000, 10%, others get 2%. Professional fees, very important. Directors remuneration ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ salary ಬರುತ್ತೆ 192. Anything else 1 rupee ಆದ್ರೂ 10% TDS ಮಾಡಿ 1 rupee. Whereas everything else 30,000 limit for all of them. ಯಾವುದಕ್ಕೆ FTS ಗೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಗೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ 2%. ಮತ್ತೆ fees for technical service, royalty related films also 2%. 184M may not be. Nanna ಕಾಸು 184N. When I withdraw above 1 crore rupees, then you have to do 2% TDS. 184R, very, very important, expert question. About 20,000 rupees, if there is a perquisite in the course of business, ಅದಕ್ಕೆ 10%, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10% more ಅದಕ್ಕೆ. Advance tax 10,000 or more ಇದ್ದಾಗ, more than 10,000 ಅಲ್ಲ, liability ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ 10,000 or more, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Advance tax when tax after TDS is 10,000 or more. 10,000 or more, greater than equal to ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಅದೇ ತರ 184IA TDS on LBB other than non-urban agriculture land. 50 lakh or more. 50 lakh or more. Consideration of stamp value which is higher. ಹೊಸತ್ತೊಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. Consideration is 50 lakh, 48 lakh. ಬರೀ consideration of stamp value which is higher. Say purchase value 48 lakh, stamp value 52 lakh. TDS applies. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 50 lakh or more. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ TCS ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಏನೋ 15th June ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 15%. ಮತ್ತೆ 3 months plus 30, 3 months 30, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 100%. 44AD and 44 ಅಡ್ಡ ಕೇಸಿಗೆ they have to pay only one installment before 15th March. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 15% ಮತ್ತೆ ಇದು 15% ಮತ್ತೆ 45%. ಫಾರ್ 234C 12% ಮತ್ತೆ 36% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ you don't have to go for 234C. 234ABC ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. C, okay, deferred. 234E for TDS return, 234E ಮತ್ತೆ 234G 200 rupees per day. E is ETDS return. G is what? ETG. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ. 234H ಆಧಾರನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು 1000 rupees ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದೆ ನಾನು, ರೈಟ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ಗೆ ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A. 112Aಗೆ 87A ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ನೋ 87A ಫಾರ್ 112A. 112A ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ disallowed while computing business income. Scientific research on land and building if you are doing in-house,
personal expenditure, capital expenditure, fines and penalties, any payment to non-resident, 100% disallowed, 30% for donation, etc. Cargill fund, etc. is disallowed under business income, allowed under ETG. Okay, unreasonable payment. Again and again, I'm telling you, reasonable. Because suppose Subiksha is also not my relative, Chinmay is my relative, and Anpodi. Let us assume so. And both of them are equally qualified. Subiksha, I pay 14 lakh. Market value is 12 lakh. No problem. Whereas Chinmay is my relative. Market value is 14 lakh, but I pay 18 lakh. 4 lakh is disallowed. Okay, na 4 lakh. Yeah. Next, cash payment in excess of 10,000 rupees. Then 139, 8 items. Bonus, commission, interest to scheduled bank, etc. If you pay beyond due date, fully disallowed this year. Next year, allowed. In the year of payment. No provisions and reserves are allowed. Advertisement in a political party disallowed. All direct taxes are disallowed. All indirect taxes are allowed. Social payment of salary, etc. is disallowed. Only formally allowed. Capital gains, exemptions. 54 Bombay, Delhi, Goa. It is always short term or long term. You can Bombay go plan short term long term where everything else is long term only. Okay, na? So 54 EC nalli matra 6 months. So no capital gain account scheme. Where ella kade capital gain account scheme apply. Surcharge, electronic modes of the debit card, credit card, net banking, IMPS, UPI, whatever is covered. It's a special point which we added recently. Okay, thanks to SMS sir and ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 52 ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ SMS ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅನನ್ಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% or 20% ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 15% ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ if it is less than 10% or cheap whatever I say if premium paid is more than 10%, 20% old policies ado 15% for disabled people. It is fully taxable on maturity. However, ATC ನಿಮಗೆ up to 10%, 15% ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. 10:30 ಅರ್ಥ ಬಂತು. Next, ULIPs issued on or after 1st February 21. Premium is about 2.5 lakh. One policy or multiple policies. You can combine that. If it is more than 2.5 lakh, excess is taxable, balance is not taxable. Key man insurance policy always taxable. Okay. Next, PF taxation. Interest above 9.5% is taxable. Employer contribution above 12% is taxable. And also, interest on employee contribution above 2.5 lakh. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು above 2.5 lakh ಇದ್ರೆ ಅದು taxable. If there is no employee contribution, then above 5 lakh is also taxable. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Next, interest earned on employer contribution to RPF, approved superannuation fund and pension scheme above 7.5% is taxable. The 12% ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. Yeah, compulsory ITR, very very important. Page number 52, 53, full ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರೋ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? If you are deposited in a current account, ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Above 1 crore, incurred electricity expenditure above, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ. 1 crore is what? Deposit. Incurred foreign travel expenditure for himself or others, 2 lakh. Then electricity expenditure above 1 lakh. But extra points but add ಆಗಿದ್ದು sales of the turnover in the business is above 60 lakh. Return is must. Is old tax rate limited. Gross is the profession is above 10 lakh. Tax rate is must. Is one of the sessions ಮಾಡಿದ್ವಿ. TDS and TCS during the year is more than 55,000. For senior citizen 50,000 rupees. Deposit in savings bank above 50 lakh. So ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Current account you are deposited more than 1 crore. ಅಥವಾ SB account you are deposited above 50 lakh. Even if you don't have income, you have to file the return. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Foreign travel above 2 lakh. Electricity expenditure above 1 lakh. Business is the turnover in the last year is above last year. Okay, so the relevant previous year is above 60 lakh. Profession about 10 lakh. ಅಥವಾ TDS TCS ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋರೆ. Someone else has done a TDS for you, not you are doing it. About 25,000 ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 25,000 or more. ಇದು 25 greater than equal to. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Senior citizens ಆದರೆ 50,000 more. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Budget 22 ನಲ್ಲಿ books of account they said even digital form is okay. Any expenditure ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. Exempted income ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That's also I told you cannot claim. Perquisites COVID related on death whatever you receive completely exempted. From the employer anything is exempted. From outside ಅಂದ್ರೆ up to 10 lakh rupees ಇರಬೇಕು exempted. Okay. Then general reduction. Okay. Any expenditure incidental if it is prohibited by any law, it is also fully allowed. Like Indian Medical Association prohibits taking perquisite. If they give perquisite, it is disallowed. Okay. Then 43B reductions, NBFC ಹೇಳಿದೀನಿ.
capital gains. Okay, goodwill is no more a capital asset. 56 to 7 we ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದು X company issuing shares. So fair market value ಮತ್ತೆ face value ಗಿಂತ issue price is greater than face value and fair market value. Fair market value minus issue price is the income. Gift income ಇದು upon death COVID-19 ಇಂದಾದ್ರೆ from employer ಆದ್ರೆ any amount, from any other person 10 lakh. Family members received also same, but it should be received within 12 months from the date of such a person. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. Cash creditor. Now even the person who is lending the money, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ದ ಮನಿ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ LBM ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 80-60 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10%, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋತ್ ಈಗ 14% ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ RTP ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ITR ಇದು ಯಾವುದು 13980 extremely important. Update return within 2 years from the end of the relevant investment year. If they increase the income, decrease the refund, increase the tax liability, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ 25% within first year, 50% ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪೇ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 140A tax, 140 self assessment tax not paid, ITR is not defective. Self assessment tax ನೀವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲ. Whereas updated return tax 140B not paid, it is a defective return. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50 lakh rupees ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. 184R ಪರ್ಕ್ಯೂಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ 20,000 rupeesಗೆ 10%. ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾ. 206AB ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಫೈಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ TCS ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪವರ್ ಗಿವರ್ಗೆಲ್ಲ TCS ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್, ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 crore and if I purchase this year more than 50 lakh, then I should do the TDS at 0.01% of the excess of 50 lakh. 50 lakh is ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Whereas if you have not covered, the seller has to do TCS under 206C1H. If his turnover in the last year is about 10 crore and he has made sales to me about 50 lakh on the excess 0.01%. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇದೆ ನಾನ್ ಫೈಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ TDS ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆ ನೋಡಿ 35. ಇದು ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಫೈಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ GST ಬಂದಾಗ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? November 22 ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ MCQs ಫಾರ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 42 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 3 separate booklets. Be careful ಬರೆಯುವಾಗ. 5 types of people you should be surrounded with: inspired, the passionate, the motivated, the grateful, and the open-minded. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ surround yourself with Shetty sir. Enough. All the 5 qualities are there now. Yes, sir. Right. So be stronger than your excuses. The last exam of first group, last exam ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದು 4th exam. Genius is 1% inspiration and 90% perspiration. Okay, thank you. Don't quote wrong. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ GST ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿದಿನ್ ಟೈಮೇ ಮಾಡಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್? Yes, sir. Yes, sir. ಕಂಟ್ರೋ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಕ್ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು 1 ಮಾರ್ಕೇ ಬರೋದು. 1 ನಿಮಿಷ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ. 27 SSE
231 person. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 231 person. ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 231 person. Section 4. Charge. 234 read with 3 previous year. 21A, 2 within bracket 1A, agriculture income. 229A, liable to tax. 229AA, LTCA. Liable pakka LO. 213 business. 236 Profession. Section 5, scope of TI. 6, residential status. 7, deemed received. 9, deemed earned. 8, dividend chargeability. Final dividend is declaration, interim dividend receipt. Next, 10(1) to 10(50) exemptions. 10 within the bracket 1 to 10(50) exemption, comma 11 to 10(1) to 50) exemption. Ali 10(1) agriculture income, 10(2) 10 within the bracket 2 share of any income by member of HF. HF member receive adre any income. 10 within the bracket 2R capital letter. Share of profit matra. Share of profit by partner of PFES. Ali any income. 10(5) heli LTC. Twice in a block of 4 years. Alva. Next 10 DCRG. 10(10)A commuted pension. Next 10(10) you know, 10(10)A commuted pension. 10(10)AA earned leave. 10(11) SPF and PPF. 10(12) RPF. 10(13) ASAF. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? HR ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿನ್ಮಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆ ಇಬ್ರು. 10(13)A. ಲಿಪಿಕಾ HR ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವನೇ? ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. 10(13) HRA. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನಗೆ ಅವರು. 10(13) HRA ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10(14) ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. 2 RMR ಸಿಟಿ ಹಾಡು ಅನ್ಸ್ಪೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 100 per month per child. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ 300 per month. Then transport allowance for specially abled ಮಾತ್ರ 3,200 per month. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. 10-15 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಿಕ್ಷಾ ಬಹಳ ಕಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಇಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಸ್ ನೌ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಐಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಯರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂತ 10-15 certain notified interest etc. of the government bonds. 10(32) minors income club 1,500 per minor child. Any number. Are you able to write it at a good speed? Yes, sir. Yes, sir. Then 10(48) ಇರ್ಬೇಕದು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್. ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಪಾಪ ಲೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಏನಂತ? 1049 1048 ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಗೇಜ್. just 1 second. 1048 ಅನ್ನೋದು 1043. 10 within the bracket 43. 1048 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಡೌಟ್ ಬಂತು. 10 within the bracket 43.
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1050 10 within the bracket 50 e-commerce supply of a specified service. Next 11 to 13 exemption to idiots. Oh sorry, 11 to 13 alla, I'm sorry, 11 to 13 exemption to charitable trust. But next one charitable trust namdu barutte 13A 13B 13A is political parties 10 13A alla Deepika and Chinmay 10 13A is 13A is political party call section. Next 16 1A standard action 17 2 perquisites ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ Yes, sir. Next 23 annual value Annual value. 24 HP reduction. Bharat Yes, sir. ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ 32 ನನಗೂ Yes, ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ sir. 32 is depreciation 35 scientific research 37 1 general reduction 40 small a tedious default 40 capital A2 relatives unreasonable amount 40 A3 10,000. about 10,000 ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿತ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಟು 43 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಸೋ ಟು 43 ಯಾರೆಲ್ಲ 100 ಮಾಡೋರಿಗೆ 90 ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 AD 8% bar 6% resident individual HF firm resident dash D Harshita. Next 44 Adda ಅಲ್ಲಿ 44 AD 200 lakh ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 44 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ 200 lakh ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 44 ಅಡ್ಡ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 lakh ವೆರಿ ಗುಡ್ 50% resident individual and Comex. HF ಆಫ್ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ HF ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ವಾಸುದೇವ್ ಆಯ್ತಾಳ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಆದ್ರೂ ಓಕೆ ಅದು HF ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಕಸಿನ್ ಬಾಂಬೆ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ 44 AD ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪಕ್ಕ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ನೋ LLP. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ LLP ಬರೀ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ LLP ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ LLP ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? Yes, sir. Yes, sir. 44 AB tax or it. Next underline 2 within bracket 47 transfer 214 capital asset Capital asset. section 45 1A 45 within the bracket 1A insurance money for destruction receipt basis 45 within the bracket 1B ULIP which is not exempted receipt basis received minus total premium. Next conversion to RMRs left side Abhay Kumar malkonde beta 45 to capital asset into stock in trade NPDA Yes, sir. important capital asset stock in trade two incomes in two different ಇದಾದ ಕೂಡ ತಪ್ಪ ಬಿದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ two incomes in two different years right side stock in trade into sorry ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ two incomes in year of actual sale left ಅಲ್ಲಿ two incomes in year of actual sale right side stock in trade into capital asset ಯೋಶಿ ಬರೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ stock in trade into capital asset ಅವನು capital asset two incomes in two different years
28 6 year. 28 which is the bracket VIA. Section 50 STCG on WDV assets. WDV assets sale ಆದಾಗ negative ಬಂದ್ರೆ STC. 50 cap A, 50 capital A, SLM. Next, 50C, 50C slash 43 chartered accountant, 43 CA, or the business income there, slash 56 to 10, Duty. 56 to 10, stamp value 110%. 110% of actual consideration. 54 RHP to RHP, long term. 54 EC, Ajit, long term LBB, invested in 4 bonds, max 50 lakh. 54 EC ಅಲ್ಲ ಬರೀ ನೀವು? Yes, sir. Yes, sir. 54 EC, ಇವನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಾಕಿದೆ ನಮ್ಮನಿಗೆ. 54 EC, long term RHP, long term LBB, long term LLB, LBB. LBB, invested in 4 bonds, max 50 lakh, dash, max 6 months. No CGS. ಇಲ್ಲಿ 6 months, within 6 months ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. Next, 54 F. Any LTCA other than RHP, but invest NSC in RHP. Proportionate exemption. Next, 56 to 10 gift income. Yeah. 60 to 65 clubbing. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 60 to 65 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೂ 2 RMRs. 64 ಸ್ಪೌಸ್ ಬಾರ್ ದಿಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್, ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್ ಎರಡು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈಫ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ ವೈಫ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 64 ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 1A ಮೈನರ್. ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ -1,000 ಕೊಡಬೇಕು. 68 to 69D ಸಿಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್. ಸಿಮಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 50% ನೆನಪಾಗಲ್ವೇನ್ರ? 115 BBE ಬೆಬ್ಬೆ 60% ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 70 to 80 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ 70 and 71 set off. Next, carry forward, order of heads of income, salary ಬರೋದಿಲ್ಲ. 71B, B for Bangla, house property, HP. 72 business. 73 speculation. 74 capital loss. Almost same model ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅನಕ? 74A race horse. 73A 3580. ಅದು ನಂದಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, 72 ಬರುತ್ತೆ 73 ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ರೆಡ್ ವಿತ್ 139(3) ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾವ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಲೌನ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಲ್ ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದಿನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ETC ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ LIP ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 1,50,000 ನಮನ್ ಬರೇ. Yes, sir. LIP PPF ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 1 lakh. LIP ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. PPF ಕೊಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ 2 children 1,50,000. ETCCD which is the bracket 1 employee contribution 10% and 1.5 lakh. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ETCCD 2 employer only 10%. 10% slash 14% for government. No 1.5 lakh. Next, ETCCD 1B additional 50,000. NPSL. Oh, you know, 80D, you know, disease premium 25,000 slash 50,000. Yeah, which is the bracket including
ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ 5,000 ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 DA to DD dependent disability 75,000 1,25,000. Next DDB Bimari 40,000 bar 1 lakh. 1 lakh senior citizen. 80 education interest 8 years any amount. 80 ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? E ಆಯ್ತು. EA interest on housing loan 1.5 lakh. EB Electric vehicle. electric vehicle 1,50,000. Next GETG donation 80 QQB royalty 80 RRB patents. ETU ಮೇಲೆ 80 DD ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ETD self. Next 80 TTB Buddha resident 60 years sir. SB or FD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ 50,000. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ETTTA ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ 10,000. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10AA SEZ 139(1) ITR and due date. 139(3) LOS, C short form, loss return. Next, loss return within 139(1). Next, 139(4) late return. Belated antivi. Belated is the right word. Late return LATE 4 letters. ಅದಕ್ಕೆ belated. And 139(5) revised REVIS short word 5. Revised 31 December or 31 December. 139(9) defective. ಅದು 9 alphabets ಇದೆ. DEFEACTY. Defective is 9 exactly. Next 140. Who should sign ITR? 140A self-assessment tax. 140B Updated. 13980 ಅಲ್ವಾ? 13980A update return. 140B is other tax. 143 I love you ಅಲ್ಲ, assessment. Next 192 TDS on salary. 194 B and BB casual incomes. 194 I rent 2,40,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ. 194 IA LBB greater than equal to 50 lakh 1%. 194J 4+1 items. FTS royalties 10 okay. 4 items ಗೆ 30,000 limit. Next all commission 184HL body 184H 15,000 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 5%. Very important 194P resident 75 years and above. Resident 75 and above having only pension income and interest income in the same bank. Important ido. Interest income same bank. Full TDS by the bank. Bank TDS ಮಾಡ್ತಾರೆ. And no ITR required or ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 194Q versus 206C 1H. 194Q ಅದೇ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 206C 1H.
ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇಬ್ರಿಗೂ 10 crore ಇರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 crore, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 lakh. ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ 0.01%, 1% ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರವಾಗಿ ಟೈ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ 0.01%, 0.0 ನೀನು ಎಂಟಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಯಾ. 184R ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ PGBP ಎಷ್ಟು? ಅಬೌಟ್ 20,000. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 184R TDS ಎಷ್ಟು? ಅಬೌಟ್ 20,000, 10%. Yes, 184 yes, 184 yes, virtual digital asset, VDA 1%, 206C TCS, 206C TCS, 208 advance tax. 234A, 234A related ITR, 234B less than or equal to 90%, less than 90% advance tax. 234C shortfall of advance tax. 234E ETDS return 200. 234F ITR after due date 5,000 rupees fees. This is the bracket. When total income is less than or equal to 5 lakh, 1,000. 234H Aadhaar ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1,000 rupees fees. That's it from the presentation ceremony. Thank you very much. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನಾಳೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಹೌ ಮೆನಿ 6 hours? 6 hours. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 3 ಸೀಟುಗಳು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಮೊದಲು, ಮತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಟುಗಳು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಸೊ ಮೇ ಬಿ 4 to 6 hours ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. GST ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ GST ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿ. 6 hours 5 to 6 hours ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ GST. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ GST ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, 2 o'clock ಇಂದ 2:45 ವರೆಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ GST. ಎಷ್ಟು? 28 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಿಕಾ 2:45 to 3:45 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ ಟು MCQs, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 35 to 40 minutes. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 4:50ಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ನೀವು GST ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ MCQ ಹೋಗಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು MCQ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಅರೌಂಡ್ 4:15 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. GST by 2:45, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ 3 questions by 4:15, MCQ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದು 1 hour ಸಾಕು. ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ at 8:30 instead of 8 o'clock ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲೀನ್, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಟು ಯೂಸ್ MCQ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಾ. ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 1 o'clockಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ 1:45 ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ಬರ್ಡನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಈಗಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆ, ನಾಳೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ. ಓಕೆನಾ?
Keep rocking, keep enjoying. All the best. God bless you all. Okay, right. Thank you, sir. Thank you, Sir. Is between 12 to 1:30 ಇರಬೇಕು. So those who are starting between 12 to 1:30, you can start little early on that. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ mothers or father wearing turban too soon. Correct ಅಲ್ವಾ? So now the question is, can you start before 12 o'clock? I don't know. 11:55 ಹೊರಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು. Okay, those who want to follow ರಾವ್ ಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, so ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ರಾವ್ ಕಾಲ, ಈ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 2 ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಫೋರ್ 12 o'clock it is better if you start. Maybe come out and sit and in the veranda, but don't go inside again. That doesn't make sense. Or come to the exam hall and read. Left to your choice. Okay. Alle bandbittu ella kutಕೊಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು. Start before 12 o'clock. Okay. If you are following it. If you are not following, check there. Don't worry. And color combination ಮಾಡೋರು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಗ್ರೀನ್, ಬೇರೆಲ್ಲ ದಿನ ವೈಟ್. ಓಕೆ. ಇರೋದಿನ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮುಖಂಡ್ರ? Sir, ಇಲ್ಲ sir, sir. white color ಬಟ್ಟೆ, no white color heart. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಂಡಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತವಳೆ. ಲಿಪಿಕಾ. ಲಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದ? ಯಾರು ಲಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದ? My heart is white ante. ಓದೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು. Yes, sir. Pick up the paper and fall in the dustbin. Both of you stand together separately. Why are you looking at the monkeys outside? ನಗರ Will you ನಗರ hang the will you hang the calendar or else I will hang myself ಅಂತ. Next, Kuttu continue. I have 2 daughters, both are girls. Next. Give me a blue pen of any color. The principal is revolving in the corridor. Corridor. All of you stand in a straight circle. Open the window, let the air force come. ಅಲ್ವಾ? My wife told me she needs some more space. I said no problem and locked her out of the house. She want more space ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ this is the best. ನಮನ್ ನೋಡೋ. Yes, you sir. and your girlfriend have only one jeans pant. ನಮನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೋ? Yes, you sir. and your girlfriend have only one jeans pant. ಪಾಪ ವೆರಿ ಪುವರ್ ಗರ್ಲ್. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? Yes. Age 10 we all said we want to be pilot. 15 we want to be scientist. 20 I want to be CA ಅಥವಾ engineer ಮಾಡ. 25 I want to be kid again. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Keep rocking, keep enjoying. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. God bless you. Thank you. Go and enjoy the exam. Now relax. Thank you, sir.